হ্যালো ডিয়ার স্টুডেন্টস, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। তো আজকের ভিডিও আমি তোমাদের জন্য নিয়ে এসেছি অষ্টম শ্রেণীর ইংলিশের পার্ট 6। তো এটা সেপ্টেম্বরের মডেল অ্যাক্টিভিটি টাস্ক। তোমরা যদি আমার চ্যানেল নতুন হয়ে থাকো তো অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবে না, এবং ভিডিওটি কেমন লাগলো সেটা কমেন্ট সেকশনে কমেন্ট করে আমাকে জানাবে। শুরু করছি আজকের ভিডিও, এবং তোমরা সম্পূর্ণ ভিডিওটা দেখার চেষ্টা করবে এবং মন দিয়ে ভিডিওটি দেখে তারপরে তোমরা অ্যান্সারগুলো করবে। তো শুরু করছি আজকের ভিডিও। ফার্স্টে বলেছে রিড দ্য ফলোয়িং প্যাসেজ অ্যান্ড অ্যান্সার দ্য কোয়েশ্চেন দ্যাট ফলো। এবার এখানে তোমাদের যে প্যাসেজটা দিয়েছে সেই প্যাসেজটা আমি তোমাদের জন্য একবার পড়ে দিচ্ছি। সেই প্যাসেজটা তোমরা ভালো করে শুনে নাও, তারপরে এটা অ্যান্সারগুলো আমরা দেখব। ফার্স্টে বলেছে কিং আর্থার কুড গিফট পিস অ্যান্ড প্রসপারিটি টু ইংল্যান্ড। দ্য গ্রিডি barons were unhappy with King Arthur because he was gentle and just. He married the beautiful lady Guinevere, daughter of the King of Cornwall. On the wedding day, Merlin took him to richly glided pavilion painted crimson and dark blue. The floor was marveled. In the middle of the room was a huge round oak table, richly carved, capable of seating 50 people. This was the famous round table around which gathered King Arthur's devoted knights. These knights promised that they would help the helpless, be gentle to the weak, and punish the wicked. To keep their vows, the knights undertook countless hazardous adventures. The stories of their goodness and kindness spread throughout the country. তো এবার বলেছে কমপ্লিট দ্য ফলোয়িং সেন্টেন্স উইথ ইনফরমেশন ফ্রম দ্য প্যাসেজ। এক নম্বর বলেছে দ্য রেইন অফ কিং আর্থার গিফটেড ইংল্যান্ড ড্যাশ, মানে এখানে ড্যাশের মধ্যে হবে কি গিফট করেছিল পিস অ্যান্ড প্রসপারিটি। এই লাইনটা তোমাদের অ্যান্সার হবে। এক সেকেন্ড আমি ঠিক করে দিচ্ছি, এটা হবে পিস অ্যান্ড প্রসপারিটি। চলে আসছি তারপরে লেডি গুইনিভার ওয়াজ দ্য ডটার অফ ড্যাশ। তো এখানে অ্যান্সার হবে, এটার অ্যান্সার হবে দ্য কিং অফ কর্নওয়াল। তো অ্যান্সারটা দেখতে পাচ্ছি দ্য কিং অফ কর্নওয়াল হবে। আর 3 নম্বর হচ্ছে দ্য রিচলি গ্লাইডেড প্যাভিলিয়ন ওয়াজ পেইন্টেড ড্যাশ। তো এটা হবে ক্রিমসন অ্যান্ড ডার্ক ব্লু। তো ক্রিমসন অ্যান্ড ডার্ক ব্লু কথাটা তোমরা এখানে পেয়ে যাবে, পেইন্টেড ক্রিমসন অ্যান্ড ডার্ক ব্লু। চলে আসছে এরপরের অ্যান্সার দ্য ফলোয়িং কোয়েশ্চেন্স। ফার্স্ট নাম্বার বলেছে ওয়াই ওয়ার ব্যারন্স আনহ্যাপি। অ্যান্সার হচ্ছে দ্য গ্রিডি ব্যারন্স ওয়ার unhappy because the king was gentle and just, and they could not quench their greed. 2 নম্বর বলেছে give a brief description of pavilion where Merlin took King Arthur. তো এটার অ্যান্সার হবে the pavilion was painted crimson and dark blue, and its floor was marbled. In the middle of the room was a huge, round oak table capable of seating 50 people. চলে আসছি 3 নম্বর প্রশ্নে। 3 নম্বর বলেছে হোয়াট ডিড দ্য নাইটস প্রমিস কিং আর্থার। তো এটার অ্যান্সার হবে দ্য নাইটস প্রমিসড টু কিং আর্থার দ্যাট দে উড হেল্প দ্য হেল্পলেস, বি জেন্টেল টু উইক, অ্যান্ড পানিশ দ্য উইকড। চলে আসছি অ্যাক্টিভিটি 2তে। বলেছে চেঞ্জ ইনটু ইনডাইরেক্ট স্পিচ। ফার্স্টে বলেছে মাই ফাদার সেড টু মি মে গড ব্লেস ইউ। তো এটার অ্যান্সার হবে মাই ফাদার প্রেড দ্যাট গড মাইট ব্লেস মি। চলে আসছি 2 নম্বর প্রশ্নে দ্য পুলিশ অফিসার সেইড ডোন্ট গো দেয়ার। তো এটার অ্যান্সার হবে দ্য পুলিশ অফিসার অর্ডার্ড নট টু গো দেয়ার, নট টু গো দেয়ার। তো থার্ড কোয়েশ্চেনটা বলেছে Ravi said the earth revolves around the sun.
তো এটার অ্যান্সার হবে রবি said that the earth revolves around the sun। তারপর 4 নম্বর বলেছি দ্য হেডমাস্টার said to me where do you live। তো এটার অ্যান্সার হবে দ্য হেডমাস্টার asked me where I lived। চলে আসছি 3 নম্বর অ্যাক্টিভিটি টাস্কে। ক্লাসিফাই দ্য প্রিন্সিপাল ক্লজ অ্যান্ড সাবঅর্ডিনেট ক্লজ অফ দ্য ফলোয়িং সেন্টেন্সেস অ্যান্ড রাইট দেম ইন দ্য টেবিল গিভেন বিলো। তো 1 নম্বর বলেছি অ্যাজ ইট ইজ রেইনিং আই উইল নট গো আউট। তারপরটা বলেছে ইট ইজ সার্টেন দ্যাট এ বার্কিং ডগ ডাজ নট বাইট। তারপরে বলেছে দিস ইজ দ্য প্লেস হোয়ার রবীন্দ্রনাথ ওয়াজ বর্ন। 4 নম্বর হচ্ছে হোয়াট হি সেজ ইজ নট ট্রু। 5 নম্বর ইফ ইউ মিট জারিন গিভ হার দিস বুক। তো এখানে প্রিন্সিপাল ক্লজ আর ডিপেন্ডেন্ট ক্লজ বা সাবঅর্ডিনেট ক্লজ লিখতে বলেছে। তো ফার্স্টটা হবে আই উইল নট গো আউট, এটা প্রিন্সিপাল ক্লজ। ডিপেন্ডেন্ট ক্লজ হবে অ্যাজ ইট ইজ রেইনিং। তারপরে ইট ইজ সার্টেনটা হবে প্রিন্সিপাল ক্লজ, আর ডিপেন্ডেন্ট ক্লজ হবে দ্যাট আ বার্কিং ডগ ডাজ নট বাইট। তারপরে দিস ইজ দ্য প্লেস, এটা হচ্ছে প্রিন্সিপাল ক্লজ, আর ওয়্যার রবীন্দ্রনাথ ওয়াজ বর্ন এটা হচ্ছে ডিপেন্ডেন্ট ক্লজ। তারপরটা বলেছে 4 নাম্বার ইজ নট ট্রু, এটা হচ্ছে প্রিন্সিপাল ক্লজ। হোয়াট হি সেজ এটা হচ্ছে ডিপেন্ডেন্ট ক্লজ। আর 5 নম্বর বলেছে গিভ হার দিস বুক, এটা হচ্ছে প্রিন্সিপাল ক্লজ, আর ডিপেন্ডেন্ট ক্লজ হচ্ছে ইফ ইউ মিট জারিন। চলে আসছে এরপরে অ্যাক্টিভিটি 4, রাইট আ প্যারাগ্রাফ ইন অ্যাবাউট 80 ওয়ার্ডস অন দ্য লাইফ অফ ফেমাস পেন্টার অ্যান্ড রাইটার অবনীন্দ্রনাথ টেগর। ইউ মে ইউজ দ্য ফলোয়িং পয়েন্টস। তো অবনীন্দ্রনাথ টেগর নিয়ে আমাদের 80খানি ওয়ার্ড লিখতে বলেছে। তো এখানে কতগুলো পয়েন্টস দিয়ে দিয়েছে। বার্থ বলেছে 7th আগস্ট 1871 অ্যাট জোড়াসাঁকো কলকাতা। প্যারেন্টস হচ্ছে গুণেন্দ্রনাথ টেগর অ্যান্ড সৌদামিনী দেবী। সিবলিং আছে গগনেন্দ্রনাথ টেগর অ্যান্ড সুনানি দেবী। এডুকেশন হচ্ছে গভর্নমেন্ট কলেজ অফ আর্ট অ্যান্ড ক্রাফট, সংস্কৃত কলেজ, ইউনিভার্সিটি অফ কলকাতা। তারপরে ফেমাস ফর ড্রয়িং, পেইন্টিং অ্যান্ড রাইটিং। নোটেবল ওয়ার্ক অফ আর্ট হচ্ছে ভারত মাতা, দ্য পাসিং অফ শাহজাহান। ইম্পর্টেন্ট বুকস হচ্ছে ক্ষীরের পুতুল, রাজকাহিনী, বুড়ো আংলা। আর ডেথ হচ্ছে 5th ডিসেম্বর 1951। তো এটা অবনীন্দ্রনাথ টেগর নিয়ে যেটা 80 ওয়ার্ড সেটা এইভাবে লিখব। অবনীন্দ্রনাথ টেগর ওয়াজ দ্য প্রিন্সিপাল আর্টিস্ট অ্যান্ড ক্রিয়েটর অফ দ্য ইন্ডিয়ান সোসাইটি অফ ওরিয়েন্টাল আর্ট। অন 7th August 1871, Abanindranath Tagore was born in Jorashako, Calcutta, British India, to Gunendranath Tagore and Saudamini Tagore. He had a sister, Sunayani Devi. Tagore learned art when studying at Sanskrit College, Calcutta in the 1880. In 1890, around the age of 20 years, Abanindranath attended the Calcutta School of Art where he learned to use pastels from O. Ghilardi and oil painting from C. Palmer, European painters who taught in that institution. His idea of modernizing Mughal and Rajput paintings eventually gave rise to modern Indian painting, which took birth at his Bengal School of Art. Some of his notable paintings are Bharat Mata, The Passing of Shah Jahan, Ganesh Janani, etc. Ganesh Janani. Abanindranath is also regarded as proficient and accomplished writer. Most of his literary work were meant for children. Some of his books like Buro Angla, Khirer Putul, Raj Kahini
আর বেস্ট এক্সাম্পল অফ বেঙ্গলি চিলড্রেন্স লিটারেচার, দ্য ফেমাস আর্টিস্ট ডাইড অন 5th, এক সেকেন্ড, ডাইড অন 5th ডিসেম্বর 1951। তো এই ছিল তোমাদের মডেল অ্যাক্টিভিটি টাস্ক 2021 ইংরেজির অষ্টম শ্রেণী পার্ট 6। তো তোমরা যদি আমার চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকো তো অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবে না। ভিডিওটি কেমন লাগলো সেটা কমেন্ট সেকশনে কমেন্ট করে জানাবে। তো দেখা হচ্ছে পরের ভিডিওতে, বাই।